Ease war 1930 or in einem Colton don Stargoband. Als Thomas Muller nerves durch das groß Glasfenster durant, sein Hans Ideten leicht, render den Wischmob fester in inneren des eleganten Conference-Rooms tanzen Geschäftsluten teuren Anzügen Kleidern Lakten und Prostiten sich zu. Aber Thomas Aufmerksamkeit Gold nur einer kleinen Gestalt in durch des Raumes.ma. Sein Tochter, bewegt sich langsam und vorsichtig zur Musik ihr kleinen Hand testeten, sanfed, die Luft, als Word sie den Rhythmus mit, ihren Fingerspitzen, seit ihrer Geburt war Emma blind, aber das hielt sie nie davon ab, die Welt mit einer Intensität zu, erleben die Thomas jeden Tagoffs, neue Erstand, Hut hat sie mitgenommen, while die Babysitterin krank Jordan war, ein Fälle, wie sich herastellen sollt, wenn du ein Mensch mit gottem Hesen bist. Abonnier den Kanal den einen Teil der Einnahmen spenden würden in Organisation more mega, wo wir Einkommen schwach kinder mit Nahrung und Arbeits zurück zu unserer Geschichte, denn was gleich passieren wird. Word Thomas Lieben für immer Werk ndern.p litzlich vibrierte, sein Handy in der Hosentasche. Ein Nack, Thomas zog das alte Samson Herver, und los die Wort, die sein Hers, zum Rassen brachten sie darf nicht hier sein, verlassen sie sofort das Gebgudi die Nummer, war unbekannt aber der Tong war eindeutig drohend. Thomas blickte panisch zum Fenster hin, hat dies nach korrekt gest, warum sollt Emma nicht hier sein, seine Jean sagten den Rom ab, bis sie auf einer Frau, heinen blieben die etwa 50 Jahre alt war. Helena Schneider, die CEO und sie stand regungslos die Stadt Emma an als heit sie einen Geist gesehen. Trigonen liefen aber ihr perfekt geschminkten Wangen. Under ihr Hand sitteten das Wing, das sie hielt. Thomas kennt diesen Blick, hat in Schan einmal vor vielen Jahren in einem anderen Leben sein Magen verkrampfet. Plötzlich folgt sich als Word der Boden unter seinen Füßen weg. Das kann nicht sein. Das dürft nicht sein. Not schuld den Jahren not Shalom was passiert war dort schaut wieder zu Emma hin über die noch unschuldig tanzte, ohne zu ahnen dass ihr Leben, Gerard dabei war sich, für immer zu ihr langen braunen, haarbeweckten sich, sanftem Rhythmus, der Musik, ein Lächeln spelt, ihr Lippen, sie war so rein so sie verdiente, nicht, in die Situation hingezogen zu werden. Thomas verstand rast, sollt sofort sollt Emma holen und verschwinden, Bevegement fragen stellt, aber war bereits zu spät. Helena Schneider bewegt sich langsam auf Emma zu, ihr Augen nie von dem kleinen Mädchen abwendend. Die anderen, Gijti der Feier, bemerkten, die Spanning im Rom Gespräch verstimmten alle Blick richteten sich auf die CEO unter das klein, Blindmützen das Vita tanzt, als war nichts Thomas spürt, wie sein Kehol, sein Bein fühlten sich an wie Blei. Aber must handeln.a den Wischmob fallen und die verniet hastig die Tersam das Klirren seine Schlüssel halt durch den plötzlich stillen Rom. Alle Augen wandten sich zu des zu. Dessa Meister in seiner blauen Arbeits, der wagt, die elegante Verminfeier zu unterbrechen Emma. Riefer mit, einer Stimme die zu kontrollieren sucht, kaum wir müssen gehen, aber Emma hört ihn nicht. Sie war so vertieft in ihr eigen klein Welt aus Musik unterboot. Helena war jetzt nur noch wenn Schritt von ihr Thomas sah, wie die Geschäftsfrau ihr Hand ausstreckt als while sie Emmas Gesteckt berühren. Nein flüstert Thomas aber sein Stimmung in Murmel. Der GGTA begann, sich durch die Menji zu. Entschuldigt sich hastig bei den verwirrten Geschäftsleuten die als war verricht Jordan, was war das für ein das Thomas so verzweifelt zu verbergen. Warum reagerte Helena Schneider so emotional auf den Anblick seiner Tochter? Hat dies Mysteries nachrecht geschicht, die Wanti. Die Antworten auf dies Fragen wurden nicht nur Thomas Leben sondern auch das eine erfolgreichen Geschäftsfrau. Die Zeit, Jaron mit, einer Schuld, lebt, die schwere Wag als alle ihr beruflichen, dies Geschichte handelt von die so lange verborgen blieben von entschied, die das Leben für immer von derten, und von der matcht der Wahrheit, selbst wenn sie schmerzhaft ist kommentiert. Wenn du denkst, dass zwischen Thomas und der Helena mehr ist, kommentier nein, wenn du glaubst, dass dies nur ein seltsamer Zufall ist. Thomas erreicht Emma Gerard in dem Moment, als Helena ihr Hand noch dem Gesicht, de kleinen, Mochens, die Zeit schien still sus, die Gesamtfeier war verstummt, und alle Augen waren auf die seltsam schien gerichtet, ein McTide CEO, ein einfacher Hausmeister und ein Blindskind.
die in einer Moment der Spanning gefangen, wherein der niemand wohlstandig verstand Emma Mensch, Sug Thomas mit zitternder Stimme unterlegt sein Hand auf die schmalen Schultern seiner Tochter, where mosen wirklich gehen, aber Emma drehte ihren Kopf in Richtung Helena, obwohl sie nicht sehen kann, spürt sie etwas. Kinder haben dies besondere Gabe Emotionen zu erfassen, die erwachsen zu verbergen. Papa flüstert sie, die ist eine Frau, die weint, warum ist sie so Helena ließ ihr Wein lässt fallen. Zerschelte auf dem Marmorboden, underrot wien Bratit, sich wie Blut, aus, niemand bewegt sich auf zu. Alle starten die Schien, und als würden sie einem Theater stuck bei one, und dessen Handling sie nicht kannten, entschuldigen sie stemmelt Helena mit einer Stimme die kaum hörbar war. Wie heißt das Kleinmut, Thomas Hers, Merit so laut das sicher war jeder im Raum kannt her. Das war der Moment, wo dem 8 Jahre lang geflohen war. Der Moment, in dem die Vergangenheit, die Gegenwart, einholt an der sie es trend wird, was so sorgfältig aufgebaut hat, das geht sie nichts, und antwortet Schöpfer, sie beabsichtigt hat, hab Emma ho, obwohl sie eigentlich schon so alt davor war, aber sein Vaterinstinkt übernahmen die Kontrolle. Emma, we gehen noch aus, aber Helena ließ nicht locker, bit sagt sie jung die ersten bit sagen sie mir nomen Emma die in Thomas Armen lag drette, Kopf wieder zu Helena, ich bin Emma, sagt die CMIT der Anschuldigen Offenheit, die nur Kinder besitzt. Emma Muller, und sie sind, sehr traurig, nicht wahr? Bei diesen Worten brach Helena Wallig süß, sie sank auf die Knie, mitten in den zerbrochenen Glasverband und den roten Wien, weint wie ein Gebrüchenskind, die McDouge die Millionendeals Abschloss, die Hundert von Mitarbeitern führt, waren desem Moment nur noch ein Mutter, die ihr kein Verleren, Thomas wusste, dass es keinen Weg zurück mehr gab, die anderen Geigeti murmelten, verwirrt, einig, suchten bereits ihr Handys Videos zu machen. Das wird morgen in allen sozialen Medien stehen, der Skandal wird perfekt sein. Emma Muller wiederholt Helena Zuisch. Emma Muller, mein Gott, was habe ich get? Dies Situation zu verstehen müssen, where 8 Jahre damals war Thomas nicht der Einfähig, Hausmeister, den in Alicante, war ein brillanter Ingenieur frisch von der Universität MIT, Truman von einer großen Karriere. Helena, sie war nicht die, kalte Gastfrau die sie hut war. Sie war ein jung, ehrgeizig Studentin, die sich unsterblich in Thomas verliebt, Liebesgeschäft begann in der Universität. Thomas studiert Maschinenbau, Helena Betriebs. Sie trafen sich jeden Abend zum Lernen, tilten ihr Traum an der Plein für die Suche. Es war die Art von Liebe, die in Filmen besungen wird rein. Leidenschaftlich und scheinbar, unzerstörbar, aber das Leben hat seinen eigenen Plein. Helena würde Kurzbewerbeit ihr Studium abschließen sollten. Es war nicht geplant, aber Thomas Warburg, bereits die perfekt kleine Familie vor sich, Helena und ihr gemeinsames Kind, Helena Jedekria Jorti Anders. Sie hat gerade ein Praktikum bei einem großen Unternehmen erhalten, ein einmaliges Chance, die ihr Karrieretraum erfüllen kann. Am Baby wird als zunächst als Wofa, sie so hart gearbeitet hat, die Diskussionen wurden immer heftiger. Thomas wollte das Baby behalten, in ein Family Group. Helena sah nur ihr Zug. Sie war noch nicht bereit, Mutter zu sein. Sie war noch nicht bereit für dies Verantwortung. Dan Komjen. Schrecklich nohut Helena packt ihr Sekon an der Verschwand. Ohne ein Wort zu hin. Nur einen Brief auf dem Geschenk ich kann das nicht. Vergib mir Thomas sucht, walking lang nach ihr, aber Helena war wie vom Erdboden. Erst Minutes später vor durch einen gemeinsamen Freund, die war. Helena hat das Baby zur Welt gebracht, ein kleine Tochter, aber sie krank. Das Kind war zu vergeboren, hat gesundheitlich Problem an der Helena war geflohen bever sie überhaupt erfahren kann ob ihr Baby überleben wird like wenn du spürst, das hier etivos nicht stimmt. Thomas Reaction, seht uns, dass dies Geschichte viel tiefer geht. Ihres, zunächst schien Thomas Rand, durch die Korridor, des Krankenhauses, die Nachricht, das Baby war da Zufra Konfette am Zabel. Das Zimmerbetrot, fand nur ein leer. Betkonnte an den Krankensch, die im MIT traurigen Augen mitteilte, dass die Mutter gegangen war. Ohne das Kind, nur einmal anzuschauen. Emma lag in einem Brutkasten, so winzig und, dass Thomas Angst hat, sie näher ans, die Hörst erklärten ihm die Komplikation.
Das Frühchen hat Problem, MIT der Sauerstoff, go, kennt zu sich den kommen, möglicherweise sogar servols tandigen blind hayet. In diesem Moment traf Thomas die Wichtigst Entscheidung seines Lebens, word Diocese Kleinwesen beschützen kostes was Iswal. Word Veda under Mutter zuglich sein, sein Carrier, Vergessen, sein Nebens, Els, was Jult, war das Klein Muchen das sein Leben Kampfe die Naxen Monet, whereon die Schwersen seins Leben. Emma Uberlet aber die Hurst Beskitigon sein schlimmsten Befech, Word niemals sehen. Thomas verkauft Ailes, was a besses die medizinischen Kosten zu, brach sein Studium ab, nam jeden Job an den, finden kant, jahrelang sucht noch Helena nicht lieb, sondern what, wie kant ein Mutter ihr kind, so im Stick last, wie kant sie einfach, verschwinden, undesotan, als were niet, ibe Helena war spurlos verschwunden, als heit sie nie existiert, was Thomas nicht wusst, war, das Helena ihren Mechanemen, abgelegt, under den Nomen, verstorben, Gromata angenomen hat, sie war zu Helena Schneider Juriden einer neuen Person, die ihr Vergangenheit begraben hat, mit Eisner Disziplin undergrenzenloser Entschlossenheit, Appetit sie sich in der Geschäftswelt, noch obern, aber nohut würde, sie von Albergumen, geplagt sie trugat, von einem kleinen Mädchen das, sie nie kennengelernt hat, sie stellt sich vor wie das Kind Usa, wie es lacht, wie es ihr ersten Schritt macht, aber immer, wenn sie versagt hat, das Kind in ihren Trumen zu baron, lste sich in Luft auf, die sie watcht schweigebadet, die wien Helena bote ihren Tournamen auf, würde reich und mächtig aber kein Mensch Geld kant, die Lehr in ihrem Herzen, Therapeusitz versagt sie, mit ihrer Schuld zu Lebon aber der Schmerz würde mit jedem Josh nicht besser vor 3 Jahren, vor sie durch einen Privatdetektiv endlich die war, ihr Kind lebt. Es war eine Mutzin Nomens, Emma und sie war blind. Helena brach zusammen, als nachrecht nicht nur hat sie ihr Kind im Stick gelassen, sondern es war auch noch behind. Sie hat ein besonders Kind zurückgelassen, das ihr Lebende unterstützen möge heit, als Jedsonder der Privatdetektiv gab ihr auch Thomas Adress. Sie vormurmel zu seinem kleinen Apartment. Parkt auf der anderen Straßenseite und beobachtete via jeden Morgen mit Emmas Jean. CSAV geduldig war, ihr Hand hielt, ihr die Welt mit Werten beschrieben die sie nicht sehen konnte. Thomas war der Vater Jordan den Helena nie hat sein QAnon, hat els, Geofort für Diocese Kind, wenn sie ihr Trum verfolgt hat, die Ironie war bitter, sie hat Erfolg gehabt, war reich Jordan aber Thomas, der els aufgegeben hat, war derjenige der wirklich reich war, hat die Liebe eine Tochter die in aber els, liebe Helena kauft das, gab guten, dem Thomas Appetit, sie stellten als Hausmeister ein ohne das wusste was sie wirklich war, sie wollten der Nähe sein, wollt sicherstellen dass es im Andema Gutching, es war ihr Art Wiedergutmung zu leisten, ohne die fragile Welt zu stehen, die Thomas für ihr Tochter geschaffen, hatte.jeden, Tag beobacht, tcn bei der Arbeit, sie sei wie Liebowell über Emma sprach, wenn sie in nach der Schulbesuch. Sie hört, anderon, angestelten von ersten Werten, ersten Selbstständigen, kleinen Siegen im Umgang mit ihrer Blindheit kommentier, schock wenn du nicht erwartet hattest, dass Helena die Mutter ist, kommentier wusstest, wenn du es schon vermutet hattest aber heute Abend war als anders gelaufen als Helena hat nie vorgehabt, dass Emma Firmenfeier kommen wird. Sie hat nie vorgehabt ihr so nah zu als sie ihr Tochter tanzen, SAA, brach alle Selbstkontrolle zusammen, die sie über Jahr aufgebaut hat. Der Konferenzraum war so still, dass man ein Stecknadelheit vollen hören kann. Helena nicht immer noch auf dem Boden zwischen den Glasstrabern an dem Verschetten Wien, und der Stadt Emma als was sie ein erschien. Thomas hielt, sein Tochterfester sein natural ways waren Spannung was sind, sie, fragt Emma mit ihrer klaren, keine haben dies erstaunlich Vorhigkeit direkt zum Kern der Dienst zu gelangen, ohne die komplizierten Emotionen der Erwachsenen zu verstehen, wenn sie, Helena Schluckstoff, ich bin jemand, der einen, schrecklichen Fälle, gommet hat, kleiner Engel, Thomas Kant, is nicht mehr ertragen, 8 Jahre der Einsamkeit, der schlaflosen, Nacht kochten in Imho. Hören sie auf sich, sie haben kein Recht, mit ihr zu, sie haben kein Recht behauptet hier zu sein, aber Helena stand langsam auf ohne ihr Augen von Emma. Thomas flüstert sie bei dem Klang seines Nomens Arimund erst, Thomas bitt, ich weiß, dass du mich hast, ich weiß, dass ich es verdient habe,
Iberlas mich, sie wenigstens einmal richtig anschauen. Sie kennen meinen Papa, fragt Emma nuge. Thomas spurt, wie sich sein Haus, Süße, hat Emma nie von ihrer Mutter, Ersgold. Wie sollt einem kleinen Mädchen erklären, dass ihr Mutter sie verlassen hat, bevor sie überhaupt ein Chance gehabt hat. Sie kennt Jamain Schatz antwortet Helena mit zitternd. Ich kenn denen Papa Shan sehr lange, die anderen Gidsti begannen zu verstehen, dass sie zuge von etwas sehr privatem und schmerzhaftem wurden. Einig verligen diskret, den Rom andere blieben wie stehen. Dies war nicht mehr nur ein dies war ein menschliches Drama, das sich vor ihren Augen infiltiert. Thomas setzte Emma Vorsicht ab, blieb aber schatzend neben ihr stehen. Emma sagt Sand vergiebet zum Fenster hinüber und warte dort auf mich aber Emma meinte der Hartnäckigkeit, die alle Kinder besitzen, blieb stehen. Papa die dem ist können wir ihr nicht helfen. Helena brach erniert, siehst du wie gut du sie erziehen, flüstert sie zu Thomas, sie ist so mitfühlend so lieb, genau wie du es warst. Thomas stimmor vola bit, Helena, ich bin nicht derjenitz, der sich vernet hat. Du bist derjenige die gegangen, du bist derjenige die den Hygiens kind verlassen hat, als dich am meisten gebraucht hat. Glaubst du dass ich das nicht jeden Tag beru? Helenas Stimme wurde lauter und die Trigonen strammten über ihr Gesicht. Glaubst du dass ich euch nie einen einzigen Tag in den letzten 8 Jahren gegeben hat, an dem ich nicht an sie gedacht habe? Emma drehte ihren Kopf zwischen ihren Eltern hin unter als Wort, sie wird sich ein Gespräch zu verstehen, das in einer Sprache geführt wurde, die sie nicht kannt. Papa sagt sie schläglich ist das mein Mama, die still, die folgt war ohrenbed ben. Thomas fanny seinen Mund, aber keine Wort kommen her. Wie erklärt man einem achträgen Mädchen, dass die Frau wie ihr Mutter ist, aber gleichzeitig ein Fremd. Helena niet sich wiederhin desmal auf Emmas Augenheit. Darf ich dich fragt sie mit einer Stimme die kaum hörbar war. Emma nickt und Helena streckt zitternd ihr Hand aus Emmas Wang zu berühren. In dem Moment, als ihr hat sich beruht, brachen beiden Trigunien Emma, while sie instinktiv spürt, dass dies ein wichtiger Moment war. Helena, while sie zum ersten Mal in 8 Jahren kein beruht, du bist so schön flüstert Helena, so perfekt, mein kleiner Engel warum haben sie mich verlassen, fragt Emma, mit der direkten Ehrlichkeit von Kinder. Papa hat mir gesagt, dass mein Mama weggegangen ist, bevor ich geboren wird, aber sie sind hier. Sind sie mein Richthedge-Mama? Thomas wollte eingriffen, aber Helena hab Hand, ja sagt sie ein, ich bin din Mama und das Verlassen war der Grotfälle meines Lebens die Wahrheit hing in der Luft wie ein Emma wäre betet dies Information mit daru, die ihre Kinder besitzt. Kommen sie jetzt zurück, fragt sie. Helena blickt zu Thomas hinüber, ihr Ujon voller Hoffnung. Thomas sah in diesem Moment nicht, die Michtide Geschwätzfrau, die Millionenbefehl, die Jungfrau, die einst geliebt hat. Gebrochen under volle reue dort super, thanks when dies schien dich beriert hat. Die Wahrheit, ständig ans Licht gekommen aber was word jetskisch. Thomas stat Helena an, sein Gedanken beschlugen sich. 8 Jahr hat Irama allein grogezogen, war jeden Morgen 5 Uhr aufgestanden, ihr Frühstück zu machen bever, Arbeitjing. 8 Jahr hat ihr Trigonen getrocknet, ihr Angst bereit, ihr kleinen Siege gefeiert. 8 Jahr hat sich gefragt, wo Helena war. Ob sie behaupt noch lebt, du warst die ganz seit hier. Seiget, mit einer Stimme, die zwischen ungläubiget und duat schwankt. Du warst hier, in diesem Gebgut, und diesem du hast gewusst, wo wir waren, und du hast nix gesagt. Helena senkt, den Kopf ich wollt nicht ihr Lebens, ihr wart glück. Emma war glück, was für ein Recht hat ich noch all den Jahren solche Kukumen Andel zu Das Recht einer Mutter, explodierte Thomas, das Recht, den kein zu kennen, das Recht, für sie da zu sein, als sie ihr ersten Schritt gemacht hat, als sie sprechen galant hat, als sie nots Albtraum hat. Emma sucht bei seinem lauten Ton zu, sie war nicht, und ihren Vater so wattend, zu hören. Papa sagte sie ließ, schrei nicht, die dem tat mir leid, dies einfoken Wort von Soul, Thomas als och Helena wie ein Hier war ein egregious Mädchen, das Jared erfahren hat, dass ihr Mutter sie verlassen hat, und ihr erste Reaktion war, mit
Thomas hat sie gut erzigen, is tut mir leid, Emma sagt Thomas en niet sich neben Saint. Papa ist nur sehr verwirrt, Helena beobachtet die beiden, und ihres Brachbei descent. Die Verbindungswischen weiter under Tochter war so stark, so rein. Sie waren ein Team gewesen lange bevor sie zurückgekommen war. Sie war die, auen Zittern higher, nicht Thomas. Ich will nicht ihr Leben durcheinander bringen, sagt Helena Lies. Ich wollt nur sicherstellen, dass es euch gut geht. Das ihr alles habt, was ihr braucht. Deshalb Berjob, verstand Thomas plötzlich. Deshalb hast du mich als Hausmeister an. Das warst du. Du bist die Chefin hier Helena nicht. Ich wollt euch helfen, ohne dass ihr wisst, dass ich es bin. Ich wollt Emma ein gut Ausbildung armdicken, dir einen stablen Job geben. Es war das mindest was ich tun kannt, das mindest. Thomas stand auf, sein wat loddert wieder auf. Das mindest war gewesen zubla. Das mindest war gewesen für den Kind, das sein ALCC dich gebracht hat. Ich weiß, schrie Helena Zurich, und ihr Fassung brach, Volkamon, Susan. Ich weiß, dass ich als falsch gemacht habe. Ich weiß, dass ich ein schrecklich Mutter bin. Aber ich war damals erst 22 Thomas. Ich had Angst, dass ich als ruinieren würde, an der Ende habe ich als ruinieren. Emma hat Jennig, MIT der Entschlossenheit. Die neue Kinder aufbringen, QAnon, tastet sie sich, suchen ihr Streitenden, hört auf, sagt sie, MIT, einer Stimme, die trotz ihres jungen Alters hört auf zu streiten bei der Erwachsenen Verstammten und san auf das Kleinmütchen hinab. Das zwischen in uns dann Mama sagit Emma und 20 Helena zu, das wird traf Helena wie ein Blitz du warst weg. Und das war nicht gut, aber du bist jetzt hier. Papa sie drehte sich zu Thomas, du bist wütend, und das verstehe ich, aber Mama ist traurig, und traurig Menschen brauchen Hilfe oder. Die wishet, Diocese keins bestimmt bei, hier standen zwei Menschen die ja demot verbracht hatten. Schmers unterschulden sich heinen zu, und die nucht griges Machen siegt ihnen, wie einfach, Vergebung sein Konente dort, Helena sank wieder auf die Knie. Emma du bist so viel kluger, als ich esg war. Word Mama jetzt bei uns, fragt Emma, MIT, der Praktischen Direktheit von Kindern, Thomas und Helena, wechselten, einen Blick, das war die entschieden Frage, was Word jetzt passiert, konnte man als Jahre Schmerz einfach wegwischen, konnte ein Family wieder zusammenfinden, nachdem so viel Zeit vergangen war. Ich weiß es nicht, mein Schatz, sagt Thomas ehrlich, das ist sehr kompliziert. Erwachsenen sind immer kompliziert, die Emma, MIT der Resignation eines alten Menschen, aber Leben ist nicht man liebt oder man liebt nicht Helena Schluckstoff. Ich lieb dich Emma, ich habe dich jeden Tag galit, seit du geboren, als ich nicht da war, und ich lieb Papa sagit Emma und Papa liebt mich, also QAnon wenn nicht alle zusammen sein und uns alle lieben. In der Logik eins keins war so ein, aber das Leben von Erwachsenen ist selten so in. Es gibt Schmerz der heilen muss. Es gibt Vertrauen das wieder aufgebaut werden muss. Es gibt ja der Tränen die überbracht werden müssen. Thomas sah Helena an. Dies Frau, die einst Bur als geliebt hat und die dann Gerling gehisst hat. In ihren Augen sah die Gleichversorgung die selbst empfunden hat. Als Line MIT, einem neugeborenen Baby dagestanden hat, Teil dies Geschichte wenn sie dich bewegt hat. Manchmal braucht es die Unschuld eines Kinds, zu zeigen was wirklich wichtig